Let's start. So today I'm going to tell you about what happens when you have fermions with attractive interactions. And the story I'm going to tell you about is the so-called BCS model. Okay. And this is a theory that was developed by Bardeen, Cooper, and Schrieffer. This is the acronym for superconductivity. I don't know if probably most of you know about it. It's an observation that there is a state of matter that appears in metals and also other complicated materials. When you cool it down below some critical temperature, the system becomes perfect conductor with zero resistance and also other fascinating phenomena. And the key for that was that if you look at the electronic system, you need to develop a new ground state that supports such behavior, and it's coming from attractive interactions. Now this is a bit strange because we know that electrons are electrically charged, they repel each other, they have repulsive interaction. So how come you have attractive? Well, there are many possible mechanisms. We are not going to deal with them because it's not the subject of the course in quantum mechanics. It's more specific. But what I want to prove to you today is that if you have an attractive interaction, the state of electron gas, which is just the same ground state of a full Fermi sea that we have for non-interacting particles, is becoming unstable. Becoming unstable, even if this interaction is very small, it prefers to have a new ground state. Okay? And what do I mean by prefer? It has lower energy. You can gain energy by generating a new ground state. And for the moment, I don't care what is the origin, just assume the simplest model that has this feature of attractive interaction. So I remind you how the general Hamiltonian we imagine. So we have a one-body part that describes non-interacting particles, and we should focus on a state of conduction electrons in a metal, which are just describing by their kinetic energy, and the quantum numbers are the k vector and spin, just the usual thing. So we'll write it in a moment, and then there is an interaction term. So H naught is just a sum over k and sigma of let me now define something as psi. I will soon explain what it is. And then we have
creation and annihilation of electrons. In this lecture, we're going to denote them by C. Okay? With K vector and sigma, and what is now psi naught? This is the kinetic energy, but we are imagining a system that is in the grand canonical ensemble, because we would like to assume that the number of particles is not necessarily well defined. It's in an open system and it's coupled to some contacts, and there is a chemical potential, not a fixed number, but fixed chemical potential. So in fact, this H naught is if you like, grand canonical is H naught of the usual kinetic energy minus mu times n. Okay, where n is the total number operator. Actually, for fermions, as you know, at 0 temperature, the chemical potential is just Fermi energy, right? We are at 0 temperature, so if you take these two terms together, remembering that the number is just a sum over k of C dagger C, you get that what is now the definition of this psi naught? It's epsilon k naught minus E Fermi. So where epsilon k naught is just the usual kinetic energy, and psi is the energy measured from the Fermi energy. Okay, it's relative to the Fermi energy, and notice that in principle it can be negative or positive. Okay, the kinetic energy is always positive, but psi can be negative or positive depending on whether it's an occupied state or an unoccupied state, if you're talking about the full Fermi set. Okay? So, and we are going to actually use this fact that it can change the sign. But this is not just the standard way of writing it in the grand canonical setting. Now, why I have here an index 0? Because this is the bare kinetic energy, which doesn't take any interaction at all into account. Last week, we discussed the Hartree-Fock approximation, and our conclusion from it was that if you do a Hartree-Fock approximation on the interaction Hamiltonian, you get corrections to the energy that are still maintaining the same quantum numbers. So in fact, the ground state is not changing its nature. It's still a full Fermi C, right? Where all the states up to E Fermi are occupied. So the ground state is the same, but the energies are shifted by some correction. Okay? So we are going to now, accounting for these corrections, will simply change the value of epsilon k, but will not change the form of the Hamiltonian. Okay? So as a starting point for what I want to do today, I want to introduce a kinetic term that already accounts for the Hartree-Fock. Okay? And why is that? Because
for our purposes, this R3-4 correction is not interesting. It's not interesting. It just changes the value of the, and also the dispersion of the kinetic energy, but it doesn't play an important role in what we want to do. Okay? So now let's write the interaction term. And this is the part that we are going to treat in some approximation. So I'm first writing the most general thing is summation over k prime and q. So summing over 3 momenta and 2 spins, and we have c dagger of k minus q sigma, c dagger of k prime plus q sigma prime, c k prime sigma prime, c k sigma. This is the most general interaction term, and we want to make an approximation that will turn it into a single body form. And to do that, the idea is to do a mean field approximation. Okay? So this is actually what we already did last week, but today we are going to allow ourselves a bit more freedom in doing this mean field approximation. And we'll see what I mean in a minute. So this is basically the procedure is to write an approximate form where we have a summation over all the possibilities where you are performing contraction, replacing pairs of operators by their expectation value and leaving the others as operators. And let me use these colors. So if we have 4 operators, there are 3 distinct ways in which you can put the contractions. You can put it on the first and the fourth. Okay. You can do contraction like that, and you can do contraction like that. This is if I'm trying to pair the first operator, I only have 3 options. Okay. Now, of course, there are always for each term like this, there is a counter term where, which is basically the Hermitian conjugate of what I'm writing, but let me collect them and look at them one by one. So the first term is, and now I'm let's ignore now the V of Q. I'm just looking at the mean field of this combination of operators. Okay, so this is what we're doing. So the first option give me C dagger K minus Q CK. This is the Hartree term. Okay, K prime, sigma prime. So this is what we call Hartree.
then we have the exchange term. The exchange term is to contract this operator with this, and because we have to make one exchange, I pick a minus sign because we're talking about fermions. So this will give me expectation value of k minus q sigma with c k prime and sigma prime. And see what's left, k prime plus q sigma prime, c k. Okay, this is the Fock term. Which involves the exchange. Remember, we showed last week that actually this is the more interesting term because it introduces a negative correction to the energy. The negative is because of this minus sign, and it encodes a quantum property, which is the Pauli exchange of the fermions. Whereas the Hartree term is very classical in nature. It's just the counting of the. It's just replacing. This thing will have a delta of q equals 0, and it will just count the number of occupied states. That's all it gives. It gives me the total number as just interaction with the total charge of the electronic system. Okay, so these were the only terms that we kept last week. Okay, and we already showed that all they do is, if you work it out, they just replace the energy epsilon k naught by a new revised energy which has the correction. Okay, that's all. But they don't change the nature of the state. What is the nature of the state? When I'm writing this expectation value, it corresponds to, in my notations here, it corresponds to, actually let me write it a little more carefully. So there is a ground state. It's the ground state expectation value, and the ground state is just a Fock state. It's just applying all the creation operators with energies up to E Fermi on the vacuum. Okay. Okay, but. And then there were terms that we not neglected, but just said that they are 0. What are they? They are the options where I'm pairing C dagger with C dagger. And we know that in a Fock state, this has 0 expectation value. Okay? Any combination of creation and annihilation operators that has only C daggers or only C's in a full Fermi C or in any Fock state in general will have 0 expectation value. Okay, so we didn't account for it, but today we are going to do that. Because I can say the following, okay, very good. So if I'm assuming the interactions don't do anything, they don't change the state of matter into something else. They just assume that the ground state has the same form with different eigenvalues. Okay, then. It's right. I have to stop at the Hartree Fock.
But the mean field approximation gives me another option. And the only reason we threw it away is because we said, aha, it's 0 because the ground state is a Fock state. So let us relax this assumption and assume, okay, maybe there is a new ground state, which is not a Fock state. Okay? Because we know our Hilbert space allows us to write any linear combination we like of Fock states. Okay? The Fock states, which have well-defined number of particles, are only a basis. They are a complete basis. Any linear combination of them is a legitimate state. So let us assume that there is a new ground state. And in this ground state, which I will now will denote it by BCS. At the moment, I'm not writing any expression for it. I'm just assuming that it's different. Okay, it's different. And from now on, when I'm writing these angular brackets for expectation value, I'm actually assuming that it's an expectation value computed in the new ground state. Okay? Okay, so with that definition, let us write down the terms that we neglected, and these are, and they come with a plus sign because there's no exchange you need to do. C dagger of K minus Q sigma K prime plus Q sigma prime K prime sigma prime sigma K sigma plus its Hermitian conjugate. Now it's really important to keep it because it's not just a factor of 2 or something like that. It's really different because you see this operator is non-Hermitian, right? So let's write the Hermitian conjugate explicitly because I want to use it for making the definition. This thing is expectation value, leaving the operators K plus Q and K prime minus Q sigma prime as operators, okay? And we now assume that this thing and this thing prime shouldn't be different. See, the prime. Sorry? They're in the yes. The prime. I'm taking what's in the dummy term. Huh? No, it's the K prime minus Q in the last term. It doesn't match with the beginning, which is K minus Q. Not the beginning, in like the sorry. Sorry. It's not Hermitian. I changed it. Yeah, okay, well, that's or sorry. Thanks for the comment. Okay. Just to keep it the same as in the, okay. So I just used the main field, which is I put a main field on this and this, and obviously if this is non-zero, it's something. It's actually a complex number, right?
because an expectation value now is going to be a number, but it's a complex number. And this will be, for appropriate choices of k and k prime, will be its Hermitian conjugate. Okay? And now I want to make an assumption. So notice that I don't want to assume that all the terms of this form are non-zero. This will be very, very, very complicated. Let us just relax a bit the assumption we had last time and say, okay, let's assume a particular choice of the k's and the sigmas that is non-zero. And this will give me an additional contribution to the Hamiltonian that will make it look a little different from what we are used to. Okay? Okay. So, so first of all, I want to do, before I do that, I want to simplify the model a little bit, which is, let's take a particularly simple assumption about V of Q. V of Q is some interaction, and I can choose it to be any function of Q because I don't know what it is, and I'm guessing a model. What is the simplest model? One. Not one, but constant, right? V, let's call it just V. But I also want to assume that it's negative because there is an attractive interaction. Okay. So before I do this, before I do the mean field, let me rewrite the Hamiltonian in a convenient way, and then I'll make these assumptions. Okay, so I'm now rewriting it. Let's write HK, let me call it just K for kinetic energy, plus interaction. And HK, the kinetic part, is now going to be already taking into account the corrections from Hartree-Fock. Okay? And so therefore it's going to be a sum over K and sigma of, let me just call it psi without subscript 0. C dagger K sigma C K sigma, where now my psi is epsilon K minus E Fermi, but epsilon K is includes Hartree-Fock corrections. Okay? Okay? So we are done with it. We just call it psi. Yeah, from now on we forget about epsilon and all that. It's not interesting. Okay. Very good. Let's erase this. So when we say the potential is constant, you mean that V of Q is equal to a Dirac delta? So that, like, basically the two cases. Sorry. So do you mean not constant okay. Very in good. the momentum So space, I want to take the interaction term of this the same form I had, but I'm assuming now V of Q to be a constant, which in real space would be will be a delta function. Yeah. Delta. Okay. So in other words, the model is really assuming a very short range potential, a so-called contact interaction, if you like, that particles interact only if they are really on the same site.
Okay? Actually, it's very much like the Hubbard interaction that we discussed in previous lectures. And I'm going to parameterize it by minus, so it's a minus some constant, where V, the parameter V, is assumed to be positive, just for convenience, okay? So this is attractive interaction, and indeed, this corresponds to V of R, which is minus V times a delta of R. Okay, it's a contact interaction. Short range. Okay. So this is just the simplest model, and with this, let me write the interaction. It's now going to be minus V. I can take it outside of the sum, and I'm writing what I had before, sigma, sigma prime, and have these things, K minus Q, sigma, K prime plus Q, sigma prime, Ck prime, sigma prime, and Ck and sigma. Okay, this is the interaction term. And now I want to do a mean field, which the Hartree fork is already absorbed into the definition of psi. Okay? But I want to do a mean field on these anomalous terms that are C dagger, and CC. But I want to assume that only a very particular combination of, or very particular choice of K prime, sigma, sigma prime has a non-vanishing expectation value in this new ground state. And this is going to be the following. So let me now define C minus K. Let me just see if I want to be consistent with my own notes. Sorry. Write it like this. Ck sigma Ck prime sigma prime is going to have a finite expectation value only if K prime is minus K and sigma prime is minus sigma. Okay, so I have here a delta of K minus K prime and a delta of sigma and minus sigma prime. And if these deltas are satisfied, I assume here some non-zero complex value to this thing. Okay? I call it phi. Actually, let's be a little more careful and call it phi sigma. Okay? So phi is non-zero. Okay? Okay. Now, here, this is, if you like, a definition of phi. Okay? It's an assumption, crazy assumption. Later on, we'll have to justify it by finding what kind of ground state will give us such thing. Okay? But so far, it's just an assumption. But once we chose this, and we know this is a complex number, the complex conjugate will be just replacing these operators with the dagger, okay?
So this is the Hermitian, this operator is the Hermitian conjugate of that. And that is the same deltas and phi star of K sigma. Okay? Okay. Okay, very good. So under these definitions, I now define a parameter that has units of energy, and it's defined as follows. V times a sum over, let me explain this in a moment, C minus K CK, or actually this is what we call phi, where okay, actually I will better write it like this, not to cause any confusion. Just checking, yeah, so let me define it like this, okay? So I'm summing over all the K, and I plug in here this finite expectation value that I assumed that satisfies the deltas. So notice that it has opposite wave vector and opposite spin, okay? And of course it's a Hermitian conjugate, not Hermitian, it's complex conjugate. This is a complex number in general. The complex conjugate will be the same thing, but when we exchange this operator and put it there, okay? So I'm not even writing it, but that's a definition, and it has units of energy because V has units of energy, okay? Okay, and now I plug it into, I replace my interaction with a mean field approximation that uses this definition. How does it use it? I have here in the mean field, there are two terms that I'm accounting for, because the Hartree fork I already took into account. The only option that is left is two terms, one where I put expectation value on these guys, and the other on these guys, and this will give me, along with a factor of V, they will give me a delta times something and a delta star times something. So let me write down the result, the final result for the Hamiltonian. We'll do it here. Okay, let me just, I think this we can erase for now, because I already made the assumption. Okay, so we get a Hamiltonian, we call it BCS Hamiltonian, because it's an approximation now, a mean field approximation, which has the kinetic energy, which in a minute I will write it slightly differently than it appears here, but let's just copy it here, minus a sum over K of delta C K up C dagger minus K down, plus its Hermitian conjugate, which is delta star C minus K down C K up.
Okay? Okay, it looks simple, and notice that just like what we always get in mean field is that this is a single body term because it has only two fermionic operators with some coefficient, but these are anomalous terms. They don't preserve particle number, right? This creates two particles, this annihilates two particles, and these particles are very special because each of these terms, what is it doing? It's creating a pair of electrons with opposite momenta and opposite spins. And this object is called a Cooper pair. Okay? And in fact, we're going to see that the ground state will somehow reflect the fact that the new structure, the new ingredients that form the new ground state are correlated pairs of electrons with very special connection. You can think of them as electronic states with a time reversal relation between them. So if you apply a time reversal on both the momentum and the spin, this creates a fermion that has the time reversed quantum numbers. Okay? Okay, opposite spin and opposite momentum. Okay. But in the real world, you create Cooper pair and you create two holes, right? Like I don't. At the moment, this is, if you like, it's mathematics. But what's behind the assumption? It's all a guess, if you like. It's at the moment it's a guess. We'll see what it means later, but it's a guess that the expectation value of such a pair, okay, or if you like, actually the expectation value of the sum over k of all these combination of pairs has a non-zero expectation value. Okay, this is something very strange. I mean, usually it's not the most natural ground state you imagine, because and it's a complex number too. Okay, so it doesn't have any classical meaning, in other words. Okay, but the object that plays a role here, in some sense, assumes what does this mean? That it has a finite expectation value. That if you take an electron with some momentum and it's a time reversed pair, they are somehow correlated. Okay, this is a kind of a correlation function. Okay, but now let's rewrite the Hamiltonian. And before I do that, I want to slightly simplify the notation. And I'm going to introduce, let me first do another step. I want to rewrite HK in a funny way, although HK is very simple, we already wrote it. I want to write it in a funny way. And you'll see in a minute why. Because when I write it like this, there is a summation on both K and sigma. Okay. Now sigma takes two values, up and down. So this is, in fact, if I just write the sum over k, for each k I have two terms with spin up and spin down. Let me write it explicitly. And why I'm doing it? Because the second term is written as just a sum over k, and the spins are already built in the definition. Okay, so I have actually
two terms here. I have CK up dagger CK up plus CK down CK up dagger CK down. Okay, just the spin up plus spin down for each pair. Okay, now I want to do another step, and this pair of operators, taking into account that the fermions are anti-commuting, I can replace each such pair by 1 minus CK down C dagger K up, K down. Okay, so I do it only for the spin down. Okay, my choice. Okay, I'm allowed to do it. Why I want to do it? Because now you'll see you're going to get the first term with the 1. When I sum over all k's, I sum over all k of psi k, I just get a number. What is this number? Actually, maybe infinite if the system is infinite, but in practice it's some number, some constant. Let me call it E0. I don't care what it is. This is the E0, which just comes from summing over all the psi k's. Okay? And plus, what I'm left with is a summation only of k of psi k times, there are two terms, one with a C dagger C, which is the spin up, minus C dagger of k down and k down. Okay? So I deliberately change the spin. These two terms are diagonal in spin, and these two terms are off diagonal in spin, right? And now maybe you're starting to see why I'm writing it like this, because I now want to make a definition for shortcut of the notation. Let me erase this, we no longer need. Let's now introduce a notation that for each k, the pair of indices k vector with a spin up, I just call it k without the vector sign. Okay, that's the label. Okay? And then I can write all the terms, the entire Hamiltonian, I can now write with summation over this 1k. Okay? And notice that this k can also take negative values if you take, because k vector has two values which are degenerate for each k. Notice that it's important to note that psi is just a kinetic energy minus something. It doesn't depend on the direction of k. Okay, so it's actually the same for k and minus 3. And with this shortcut notation, I now have a very simple expression for my BCS Hamiltonian. So let me erase all this, okay, and just write down the result in a simple way, and I keep this definition here.
So what I'm getting is, first of all, there's some non-interesting constant, which I just ignore, plus sum over k of, I have 4 terms here, psi k, c dagger k, ck, minus psi k, ck, ck dagger. Okay, and again, the minus sign comes from the exchange of, if you like, it's particle Hall transformation that we made on it, and this gives me a minus sign. And now I have the delta c dagger k c minus k minus delta star of c minus k ck. Okay? 4 terms for each k. Okay? This is just a shortcut of a notation where, again, this k is encoding also the speed. Okay? All right. So what can I say about this Hamiltonian? It's very simple. It's a one-body Hamiltonian, but you obviously see that it's not written in a diagonal basis, because I don't just have a version of this with psi replaced by some other number. No, what I get here are terms where the two last terms are not particle conserving, right? And in fact, what you realize that I can write this in a matrix form, and I can now introduce the following notation. Psi k, something that has a 2-component spinor structure. It's an annihilation operator that has 2 components. The top component is just ck, and the lower component is c dagger of minus k. Okay, this is a definition. Okay, and you see, why am I doing it? Because you can see from here that the operators which will diagonalize, I want to write it in a diagonal form. What is a diagonal form? That it's just a sum of terms, that each of them is c dagger c of some operator. But with the operator c, it cannot have this form, because you have some superpositions of, you have to allow for superpositions of c and c dagger for each k, right? And if I introduce this notation, and we call this a Nambu operator, it's something that is like a hybrid object that has one component is annihilation and the other is creation. It's what is its Hermitian, or it's it's Hermitian conjugate. The conjugate operator is, therefore, first of all, if this is a column, this is a row, and on the row you have ck dagger c of minus k. Okay? This is psi k dagger. So there is, and this is our annihilation operator. This is a creation in a sense, but both of them are
combinations of creation and annihilation. And I think by simple algebra, you can convince yourself that you can rewrite the Hamiltonian in the following form. First of all, there is this E naught which I keep apart, and then I have a sum over k, psi k dagger, hk, which I will define in a minute, psi k. What is this hk? It's going to be a 2 by 2 matrix. So let me write it down. It has the following form. There's diagonal terms are psi k and minus psi k. This is delta, and this is actually minus delta to be more precise. Okay, this is it. Okay. Let's put it. So, in this notation, in terms of the C and C dagger, which are electron creation and annihilation operators, the Hamiltonian is a non-diagonal 2 by 2 matrix. But we can diagonalize it. This is something we know very well. In fact, it's very similar to a problem of a spin half, right? Except this is not a spin, but it has a spinor structure. And we know that once we have such a matrix, the solutions or the eigenvectors are going to be superpositions of the two components, right? As long as delta is non-zero, okay? And this is the definition of delta. Okay? So, let me see how we do the time. Okay, so, right. So now I can, let me erase like this. But I do want us to keep in mind that the parameter V, in order to get to assume an attractive interaction, the parameter V is defined as positive. This is an important point. And I can erase all this. And okay. So now we reduced our problem to solution of diagonalization of 2 by 2 Hamiltonian, and we can diagonalize it. I'm not doing the mathematics. This will be done by Sar in the tutorial. But in order to diagonalize it, what do you have to do? To introduce some unitary transformation, just like what you do for a spin half. Very similar. But I want you to notice that for each k, the vector you get is different. Okay? So I introduce new operators, which I denote by gamma, and I define a capital gamma to be a spinor of gamma k and gamma dagger of minus k, and gamma is some unitary transformation times psi, okay? Okay? And the unitary transformation is such that it diagonalizes the Hamiltonian. So
minus 1 HK UK is going to have a diagonal form, and in fact it's easy to convince yourself that it will have the following form, okay, where EK is or plus and minus this EK is, let me just write it down what it is. EK is the positive eigenvalue of this 2 by 2 matrix. Now notice that this matrix has a very nice form, because whenever you have, remember how we diagonalize it? We look for lambda minus this and look for when the determinant is 0. And we get, let's just write it on the side. We get something like that. Okay, this is the solution of the eigenvalue, the determinant of lambda I minus h equals 0, and the result is epsilon. This EK is the square root of psi square plus delta square. Right? Agree? These are the eigenvalues of the energy. Okay? And basically, in the diagonal form, this HBCS can be written as just a sum over K EK gamma K dagger gamma K. Okay, it has a standard form of free Hamiltonian, where the gammas, and this is very important because U is a unitary transformation, gamma and gamma dagger obey fermionic anti-commutators. Okay, so this must be the case. Gamma K prime dagger is delta K prime, just like any fermions. And if we look at the, since EK was defined as a positive, okay, what I write here describes excitations above the ground state. Okay, so the gammas are operators that describe annihilation and creation of some quasi-particles. Okay, they are the true degrees of freedom of this problem, and they are some non-trivial linear combination of C dagger and C. Okay? More specifically, let us see what is this transformation doing. So gamma K can be written as UK CK minus VK C dagger of minus K. Okay, the combination is of CK and the dagger of C minus K. Okay, and gamma. Let me just gamma of minus K dagger. Notice it's not the dagger of gamma K, but gamma of minus K dagger is UK C dagger minus K plus VK. Actually, okay, we have to be a little more careful. Here I put a star to be most general. Yeah, okay, this is the
explicit expression for gamma and for gamma beta. Okay? This is what comes out. Now, so what is the meaning of this energy? This is now the new spectrum. We see now that, let's retract and see what we got. We started from a simple gas of 3 fermions. Okay, their ground state was all states occupied up to E Fermi. Okay, just a Fock state. Now I'm saying, no, I put here an attractive interaction. And why is it? It has to be attractive. At the moment, it's not clear. Okay, it's just mathematics. I'm assuming that this interaction causes an instability because it prefers a new ground state. Now it is still up to us to prove it. Okay, if you have to calculate. So even if there is such solution, you still have to prove that it has lower energy, otherwise the system will not choose it, okay? It's important to notice. I mean, the system has options to use the interaction to generate something new, but it will be there as a ground state only if it has lower energy, okay? Okay, so, but if this is correct and there is this ground state, then we now have a spectrum for the excitations of this ground state, where and it looks like this. If I'm plotting Ek as a function of let me plot it as a function of psi, because psi, remember, it can be positive or negative. Psi is the energy compared to the Fermi energy. So this point, psi equals 0, is actually corresponding to epsilon k equals E Fermi. Okay, so this is where you start to have, I mean, if it was just a free electron gas, you would just have the last occupied state. But now we have, so the energy spectrum has this hyperbolic expression, and at the Fermi level, at the Fermi level, we actually have a gap to excitations, and the gap is absolute value of delta. Okay? So the new ground state is separate from its excitations by a gap. And for that gap to be non-zero, you need this object to be non-zero. Okay, so otherwise you're back to, so if you plug everywhere delta equals 0, you are back to the original problem. Okay? Okay, so Question? Yeah. We did all of those transformations in order to bring the Hamiltonian to a form that we know, which is to a canonical free Hamiltonian. Yeah, kind of a harmonic oscillator-ish thing. In this case it's free fermions, but yeah. In order to do so, we applied several transformations. We should have done the same thing on our states in order for them to mean anything. No, but of course, that's the whole point. Is what was our key assumption, and it was an assumption, is that this takes some non-vanishing value. Okay, we assumed it, and everything else followed. Sure, I get that. But in order for this to be correct, okay, you have to actually prove that the whole calculation is consistent. Okay, why? Because
Okay, so first of all, let me tell something about these gammas. So as I said, these gammas describe operators of quasi-particles that are excitations of the ground state. Okay, the ground state is not composed of them. It's important to know. It's not composed of them. What is the definition of gamma? Okay, the ground state, what I called BCS, has to satisfy the following, that for any k, gamma k acting on it gives 0. Okay? That's a requirement. If that's the case, this new ground state serves as a new vacuum. Remember, our second quantization representation is that we always have a vacuum and a set of annihilation and creation operators. And these gammas have to be defined in such a way that they annihilate the vacuum. That's the definition of a vacuum. And if you apply a gamma dagger on the vacuum, you get an excited state. Okay? And this excited state will have energy epsilon k. I get it, but what I don't get is, okay, we had some kind of at the beginning, we had some kind of excitations, and then we transformed it to another thing. So we went we had an Hamiltonian. Yeah, we had Hamiltonian with a zero state, which we did. create. Let me retract. We had a Hamiltonian which contained a two-body term. We made a mean field approximation. The approach to mean field is to make a guess. Okay? This is a guess. The guess is that, actually, this is a definition, not a guess, but it has any usefulness, assuming that it's non-zero, right? Because you can always have such thing and everything is 0. Then we're back to the same place. But no, we want to assume that this particular expectation value is non-zero. And so far, we just gave it a name, okay? And plugged it back to the Hamiltonian, okay? So this BCS Hamiltonian is a mean field approximation of the original interacting Hamiltonian under this assumption. Okay, that I get. What I don't get is, what is this BCS? Like, what do we create? An excitation of some kind? First of all, I can write an explicit expression for it. Why is it true? I will prove it in your homework. It's very simple calculation. But at the moment, I still have to prove something that I want to. Let's now forget what it is. Okay, it's some new ground state which obeys this equation under the definition of gamma being some superposition of ck and c dagger minus k. But notice that what are uk and vk? There are some coefficients in the unitary transformation that diagonalizes the Hamiltonian. Okay? And therefore, and with the Hamiltonian that they need to diagonalize is a one that has a delta in it. Okay? So UK and VK themselves depend on delta. Okay? So when I'm writing this expression, it's actually the right-hand side itself also depends on delta. Okay? So in order for this to make sense at all, everything has to be consistent in the sense that I have a self-consistent equation relating delta to some function of delta. Okay?
let us see what it is. So what can I erase? Yeah. So first of all, as I said, this transformation has to be unitary. Okay. In order to maintain the fermionic anti-commutators, and to get so this is a canonical transformation. And let us, for simplicity, because delta is a complex number, let's assume for the moment that it's real. Okay, that the delta, I mean, it's a complex number, but let's assume that it's real and positive, just for simplicity, okay? Then in that case, U and V can be chosen also to be real. And in fact, because they have to be a unitary transformation, I can write them as sine and cosine of some angle. Okay? This is just like in a spinor, a spin-half spinor. Okay? This obviously satisfies that uk squared plus vk squared gives me 1, right? So it's a unitary transformation. And it has this form for delta real. Otherwise, if delta is not real, I have to put here some phase factor, okay? But let's not do it for the moment. But you already see that I have some freedom to do that, and that's interesting by itself. Under this assumption, I'm writing here explicit expressions for UK and VK. Okay, so UK square, actually for UK square is 1/2 1 plus psi k over ek, and vk square is 1/2 1 minus psi. Okay. How do you get it? Sar will do it, I think, in the tutorial explicitly. But notice that these expressions implicitly contain delta because ek depends on delta. Okay? Ek depends on delta. And if you are let me see, and now if you take this expectation value and represent the C and the C operators as superpositions of gammas, because I can have the inverse transformation, right? So I can actually compute this expectation value. I can compute it explicitly. And I know that the gammas, why do I want to convert it to the gammas? Because in terms of the gammas, the expectation value in the new ground state are going to satisfy that gamma k prime, and gamma dagger k, gamma k prime are 0, and also gamma k dagger, gamma k prime is also 0. And what is the only non-vanishing expectation value? Gamma k prime is a delta k prime, okay? Well, these expectation values are in the new vacuum. So the gammas behave like particles, like just regular annihilation operators above
vacuum state, which is our new ground state, which at the moment you don't know what it is. But as you assume that it exists, and under this definition, you can compute this expectation value. And I will not do the calculation again, it's just technical, but the result will give me something very simple. Just, yeah. I kind of missed you, the UK squared and VK squared, where did you take this value from? But it's, you have to do the calculation. Ah, okay, so it's diagonalizing the 2 by 2 matrix, okay? But that's what you get. Actually, I will, since you are, let me also plot them, because it's actually very interesting how they behave as a function of k. Okay. So if you plot them as a function of actually, instead of as a function of psi k, where no, let's do it as a function of k, where this is kf, okay, where it's at the Fermi energy. I'm choosing here a direction. Okay, I'm a little sloppy because k is a vector in 3 dimensions, but let's just choose a direction. And this is exactly at the Fermi energy. Okay, so how does V? So V looks like this. It's going to be it's going to be if psi is negative, V is going to be bigger than half. And vice versa. So it's going to look like this. This is my KF. V looks something like this. This is VK square. And UK is exactly the opposite. Okay, it's not plotted very nicely because it should go exactly through 1/2. Just like it looks like a Fermi function, but it's not. The width of this region is of order delta, okay? Because again, EK is psi squared plus is the square root of psi squared plus delta. So if psi is much bigger than delta, then you can neglect it and you get basically these factors are 1. Okay, but if you are close to the Fermi energy where psi is 0, then EK becomes of order delta, and therefore the width of this uncertainty region, this is exactly where the superposition becomes even. So it's close to 1/2 of each, and this is of order delta over h bar v Fermi, okay, something like that. And I forgot to write that this is UK square. And what is really interesting to note is if you look at the product UK times VK, it's 0 almost everywhere except close to the Fermi energy. Okay, so if I'm looking for purple, so this thing is going to be their product. Okay? I mean, just schematically. Okay? This is when you are at this region, this factor, which is so-called a coherence factor,
is going to be non-zero, and it represents the fact that you have a non-trivial superposition of the electrons and holes, essentially, right? Because C and C dagger are creating electrons or holes. And here we really have a superposition. Now, if you do the computation, and we don't have time for this, but the calculations are all simple, but I want to stress the result. So it is possible to show that this is nothing but the product UK VK. Okay? And the way to get it is, again, to rewrite the product of C's as combinations of gammas and gamma daggers, use these rules that only this survives, okay? And this is what you get. You get a contribution only from a mixed combination of gamma and gamma dagger, okay? So, as a result, let's just see. I want to stress two important things. First, if I plug in this result into the definition of delta, I see that I get an equation which relates delta to something which itself is a function of delta. But moreover, this function of delta is actually a very simple function, and you can see it by taking the product of these two expressions and taking the square root. You'll find that it's simply expressed as it's a delta over EK. Is a factor of half. That's all. That's what it is. It's a result of a calculation. If I plug it here, I get V over 2 times sum over K delta over EK, where EK is a very simple expression, and it also contains delta in it. Okay. Now let's look at this equation. I'm rewriting it again. It's V times delta. Notice that because delta is constant, you can take it outside of the sum over K. So let me write it here. And I'm left with a sum over K of 1 over, now I'm writing it explicitly, psi K square plus delta square. Okay? And what I got here is something that we call a gap equation. And what it is, it's a self-consistent equation because the two sides of the equation depend on delta. Now, and this is the crucial point, when is this going to have a solution? First of all, you see that the left-hand side and the right-hand side have a factor of delta. So there is always a trivial solution, delta equals 0, right? But if you assume that delta is not 0, then I can eliminate it, right? This is if you assume delta is not equal to 0.
to get a non-zero delta, you need the right-hand side, which now is also a function of delta, to be equal to 1. Okay? And first of all, I want to stress that what happens is if V was negative. So notice on the right-hand side, I have a summation of a positive function. It wouldn't work. Then it will not work. It will not have a solution. Okay? So this is one conclusion, is that V negative, the only solution is the trivial solution. Okay? And now you see why you needed the attractive interaction. So for repulsive interaction, it will not work. It's kind of like a phase transition thing. Hmm? It looks kind of like a phase transition thing from mean field. Okay, so what happens is that you're right, and in all our calculations, we assume zero temperature. We just do a ground state. If I introduce finite temperature, you will get some corrections to it, because here instead of 1 you'll have some Fermi functions and so on. You'll get some temperature dependence, and it will you will see that there is a critical temperature above which there is no, once again, there is no solution. So you are right, there is a phase transition, and it happens at below some critical temperature. You start to develop a non-vanishing solution to it. That's exactly right. And but still, but once so if V is positive, then it always has a solution. To find what it is, to find an explicit expression for delta, you need to solve the integral, and now you have to make some assumptions about the density of states. So you need to assume something about the dispersion here, but that's already a technicality. The result will give you a closed expression for delta. Okay? So, but the important thing is that there is a solution as long as there is an attractive interaction. Moreover, if you calculate the energy, and that I hope you will do in one of your homework, okay? Just calculate how it changes the ground state energy. You will discover that it's lower. So you gain energy by making this phase transition, okay? Now maybe I'll still 2 minutes for a last thing, because you asked about what is this state. So for all this, we didn't have to know what it is. It's just something that that acts as a vacuum to the gammas. And once that's what it is, then the expectation of values of the gammas are known, and you can carry on the calculation. And you don't even have to ask yourself, what is the explicit form of this state in terms of the original electrons, okay? But I actually can write an explicit expression how it looks, and it's going to be the following. And again, why is this correct? You can prove that what I'm writing here satisfies this. Okay, this is very easy calculation. This is how it looks. It's a product over all k of uk plus vk. Let me just keep track of the order. ck dagger. Actually, we write it like this, but this k is this k vector spin minus k. Yeah, this is what it is. Sorry, acting on the vacuum. Okay.
this is how it looks. It's not the only way to write it. So there are various equivalents of it that differ from each other by some phase factor or some normalization factor. Dagger? What? It's dagger twice? Yes. Okay. Yes, of course. Yes. So actually, let us understand what it describes. Very simple. Usually, the usual Fock state is a product of some K, C dagger K acting on the vacuum, right? So Yeah. it's a product of C daggers of different Ks. Now, instead of a single C dagger, we have here, for each K, we are creating... this way, one like with opposite momentum. Right, so we either create nothing, okay, the U describes how much of it, basically it's a superposition, okay, so this is a cosine theta and the sine theta, as I wrote before. So for each K, it's either empty or contains a pair of particles with opposite spin and opposite momentum. Okay? And this object is indeed a Cooper pair. Okay? It's not exactly a bound pair because it's some kind of, you can imagine it as a correlation between two states that are in fact time reversal partners. Okay? By the way, if you have a superconducting state in a system where there is no time reversal symmetry, like in a magnetic field or something like that, will have a different variation. Okay, so this is the so-called S-wave superconductor, or the simplest version that is describing the superconductivity in metals, aluminum and lead. All these metals are becoming, actually, every metal, it's important to say, what we just proved is that every metal is becoming superconducting. Because there is always something that will give you attractive interaction. Even if it's very small, fine. It will give you, if you cool it down to micro Kelvin, eventually it will become superconducting. Okay? So this is like the true ground state if you start from a metal. If you start from something else, then maybe there's a different choice that will give you a better energy. All right? Okay, I think this is where I'll stop because next, so Sar is going to do some more details about this. So this is an example for a mean field approximation that is not trivial because it does give you something new, not just corrections to the energies. And next week we're going to, not next week, next week there's Hanukkah vacation. So 2 weeks from now, I want to start a new subject. Okay? So this is all for today. Happy Hanukkah. Vacation? אוקיי. נעשה את זה מהר, נעשה את זה גם בעברית. כן, נכון, בסדר. בדרך כלל אני לוקח את השיעור הזה קצת לאט, כי יש טיפה דברים מסובכים, אבל לדעתי אתם תסתדרו, אתם תהיו בסדר. טוב, אנחנו עושים BCS היום. BCS זה תיאוריה, קצת מתמטיקה אחרי זה. ל-BCS יש 3 שלבים, בעצם זו תיאוריה של מוליכי על. השלב הראשון זה להראות שבלטיס, אם יש לנו לטיס של נגיד מתכת כלשהי, נעשה רק 3, ואז יש לנו מפנים אלקטרונים. אז השלב הראשון בעיקרון להראות זה שהלטיס בגלל הפלונים שחיים בה יקרמו לאלקטרונים להתקרב אחד לשני. אנחנו לא נעשה את זה, אבל
הנקודה החשובה, הנקודה שלנו בגללה זה קורה, בקצרה, זה שהאלקטרונים משרים איזושהי משיכה על הלטיס שמסביבה, נגיד שני הנודים האלה, נגיד גרעיני האטום יתקרבו אחד לשני, והם ימשכו את האלקטרונים אחד לתוך עצמם. זה בעצם יהיה הבסיס למה שאנחנו נראה בשיעור הזה שהוא קופר פרס, אלקטרונים עם אנטנה הפוכה שנמשכים אחד לשני. זה כאילו עיוות של המקום של הסייט, לא של האלקטרונים. זה כאילו מושך את הסייטים ביחד, ובגלל שהאלקטרונים קשורים לסייט, אז... במתכת האלקטרונים הם מסתובבים חופשי, ואז אם יש לך מתכת מסודרת מספיק, אז יש לך את כל הגרעינים שלך, שזה הלטיס שבתוכו האלקטרונים מסתובבים חופשי, והאלקטרונים יכולים להשרות, כמו שאמרת, שינוי על הלטיס, שבסופו של דבר יגרום להם להימשך אחד לשני. זה לא טריוויאלי, אני עברתי על ההוכחה שזה פעם ראשונה שעברתי את הקורס, ואחרי זה אמרתי, אני לא עושה את זה יותר, ומאז אני לא זוכר איך מוכיחים את זה בדיוק, אז זה לא כזה משנה. החלק השני, שזה מה שנעשה היום, זה לנתח את המילטוניאן, ולחסן אותו, להבין את הרמות אנרגיה, להראות את הגראונד סטייט המיוחד שיש ל-BCS, ואת ההגבלות על העלייה לרמה אקסייטד, הפרמי, מהפרמיסי. הדבר השלישי, שאנחנו לא נעשה היום, זה לא אמור להיות יותר מדי מסובך לדבר על זה פיזית, ולהוכיח את זה בצורה הגיונית ומתמטית, זה למה ה-ground state של צורת BCS, איך שנראה אותו, הוא יהיה מוליך על. יכול להיות שאפרת דיברה איתכם, אז לפעמים מזכירה את זה. היא רק הזכירה שכמו מראה שהאנרגיה יותר גבוהה, היא לא באמת הסבירה שום דבר על... היא לא דיברה איתכם על מוליכים ובודדים דברים כאלה, מהפרשים של רמות אנרגיה בין הגראונד סטייטים. לא הזכירה את זה. יכול להיות שזה יגיע לשיעור הבא. לא סיימנו את זה. אז יכול להיות שזה יגיע לכם לשיעור הבא, בדרך כלל מזכירה את זה, אני נכנסת לזה יותר לעומק, אבל זה נושא מעניין, אבל אנחנו בעיקר נתעסק על 2, נתעסק עם המילטוניאן. אז דבר ראשון, אנחנו מתחילים עם המילטוניאן של אלקטרונים חופשיים, מכירים אותו? יש 0, סטלן K, סטלן K, סיגמה, K, פשוט אלקטרונים חופשיים. בדרך כלל מה שעושים, וגם אני אצליח לעשות את זה עכשיו בלי לכתוב את זה, זה בדרך כלל מנרמלים את האנרגיות שיש לכל רמה, אפסילון K, לפי אפסילון גדול K שווה אפסילון רגיל K פחות אפסילון F, זה בעצם הרמת האנרגיות פרמי לרמת אנרגיה. ואז בעצם מה שזה ייתן לנו, שהאנרגיה של, אם נגיד יש לנו אלקטרונים ואנחנו נמצאים באנרגיית פרמי, אז האנרגיה של המילטוניאן תהיה 0 פשוט. פשוט נעלים את האנרגיה של המילטוניאן במינימום אכלוס הכי נמוך להיות 0. עכשיו אני הולך לעשות איזה צעד שהוא קצת תראה לא טריוויאלי כרגע, אבל אני אעזור לנו בהמשך. אני הולך לפתוח, לסדר מחדש את ה-H0 הזה. אוקיי. 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 אני הולך דבר ראשון לכתוב במפורשות את הסיגמות, את הספין של האלקטרון. ועכשיו, יש לי פה שני סכומים, שניהם סכומים מ-K מינוס אינסוף עד אינסוף, אני יכול להפוך אותם, תוך שראיתם זה כבר בהרצאה, אז אני אעשה את זה יחסית סרפריז. אני יכול להפוך אותם, ואז עוד דבר שהוא קצת לא טריוויאלי למה אני הולך לעשות, אני הולך להפוך את הסדר ביניהם. כאילו, להחליף אותם. שזה פרמיונים, חייבים לעשות את ה-1 מינוס. כן, אז אני הולך להשתמש אוקיי, עשיתי דאגר שווה ל-1, יוצא, אני אשתמש בה בכחול יותר טוב. אוקיי, 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 דאגר, אוקיי,
כמובן אמרו להיות פה וקטורים, אבל אתם תסלחו לי. הקבוע הזה כמובן יש לו ערך מסוים, זה פשוט צריכים על כל האפסילונים שיש לנו פה. כמובן זה קבוע, אז אני הולך להוציא אותו. בחישוב בטקסט, בחישוב בדפי תרגול יש את כל התהליכים לשמור על הקבועים, זה לא חשוב. אוקיי, אז אני הולך להעיף אותו, זה מעניין. עכשיו אני אכניס פה את החלק של האינטראקציה. עוד פעם, החלק שאנחנו לא מפתחים זה השלב הראשון של BCS, מעל התרגול, אז זה פחות V, למעל KK טאג, CK, C-K, זה פה up, down, C-K, down, CK. זה לא רק H0. כן, זה המילטון האינטראקציה שעשינו... לא, פשוט כי זה בהתחלה של H0. אוקיי. במקום לכתוב את זה מחדש, שתפי את זה באותה שבוע. עוד פעם, איך הגענו ספציפית אליו, הוא לא כזה חשוב, זה החלק הראשון שאנחנו נעשה אותו. הדבר היחידי שכדאי לשים לב אליו פה, יש לך פה תהליך שלוקח לך זוג של אלקטרונים בתנה שווה אבל הפוכה, ומשכתב אותם לאיזה מיקום אחר, עוד פעם בתנה שווה והפוכה. ונשים לב שבגלל חוק האיסור של פאולי, המיקומים האלה, K חייבים להיות ריקים, המיקומים K טאג חייבים להיות מלאים, בשביל שהרכיב הזה אשכרה יביא לנו לתרומה. פה צריך להיות אלקטרון, שני אלקטרונים, פה צריך שיש שני כלום. ופה כבר מתחילים לראות את הרמז הראשון לעובדה שאנחנו צריכים לקיים מערכת שבנויה מזוגות וחורים. רק עם זוגות וחורים התהליך הזה יביא לנו תרומה, ו-V הוא גדול מאפס, לכן בהכרח הגראונד סטייט שלנו, הוואקום סטייט של האינטרנט יהיה מחובר לזה. כן, יהיה קשור לזה, אם זה לא זה אפס, אם V שווה או קטן מאפס, יהיה רע לנו שזה... אם V קטן שווה, אז אנחנו רוצים שזה דווקא יעוף. ואז יהיה... זה רק למצב מעניין לחקור אותו, אבל זה לא בדיוק שקורה פה. אוקיי. פה זה כבר הרמז הראשון. עכשיו, רגע סליחה, פה חסר לי מינוסים. שמעתי את המינוסים. עכשיו שים לב שאיך שבצורה שכתבתי את זה, כל פעם שיש לי ספין אפ, יש לי K חיובי, כל פעם שיש לי ספין דאון יש לי K שלילי, אז אני פשוט יוריד את הכתיבה של הספינים בשביל לקצר לי את הכתיבה. כי אני אגדיר מחדש K שווה ל-K פסיק סיגמה, ככה ש-K חיובי שווה ל-K פסיק אפ, מינוס K שווה למינוס K פסיק דאון. סתם בשביל לקצר. אוקיי. אז עכשיו נשים לב עוד פעם, גראונד סטייט והפרמי סטייט הם כנראה, א' כל הם לא, נשים לב, ואקום הוא עדיין מצב עצמי של המילטון הזה, בגלל שיש לנו את העבר ההוא פה, בגלל שהעבר הזה עדיין יתאפס, אבל הפרמי C, המצב הפרמי, אם אתם זוכרים, Fs שווה ל... זה הגראונד סטייט למילטונן של אלקטרונים חופשיים כשיש לך n אלקטרונים במערכת, זאת אומרת שאתה לא בוואקום, אז זה יהיה הגראונד סטייט, הפרמי C. שים לב שהוא לא מצב עצמי של המילטוניון החדש שלנו. לא רק שלא מינימום אנרגיה, הוא אפילו לא מצב עצמי בכלל. בגלל שאני יכול לקחת
שני אלקטרונים מתוך הפרמי C, ופה הם יהפכו להיות בחוץ. אני יכול להוציא אותם מחוץ לפרמי C ולהראות אותם. לכן זה לא אייגנסטייט. טוב. אז עכשיו בשביל לפתור המילטוניאן, בתכלס, יש שיטה אחת שאנחנו יודעים איך לפתור המילטוניאנים, שזה לחסן אותם. למה יש קצת בעיה? כי יש לנו פה 4 אופרטורי שדה, ואנחנו לצערנו יודעים להם לחסן, לפתור בצורה לינארית רק המילטוניאנים שיש לנו עד 2. זאת אומרת צריך לעשות פה איזשהו טריק. הטריק הזה הוא נובע מהרעיון שאני חייב להגיד, הוואקום נכון, הוא עובד על המילטוניאן, אני מאפס אותו לגמרי, אבל אני רוצה לטעון שיש לנו מצב ואקום חדש. מצב ואקום שהוא בנוי כמצב עצמי של המילטוניאן, והוא בנוי, והוא משלב איכשהו את הקופר פרס האלה. זאת אומרת שהמצב החדש הזה שאני עדיין לא מגדיר, אני אגדיר אחר כך, סיגמה, נקרא לו BCS, זה לא שווה ל-0. וגם דאגר, שדאגר וגם כן ההפוך. אז בוא נעשה את זה כמו ככה. K פריים? רגע. כי אם זה לא K פריים, אם זה אותו K אז זה לא באמת נותן לנו... מינוס K. אוקיי. מינוס K יותר טוב. אז אני אגדל לעצמי, זה מצב גם בעצם אומר לך שה-K ו-K מינוס הם לא אותו דבר. זה מה שאתה אומר לך בתכלס. K מינוס לא אותו דבר, זה גם כן מדבר על מה שדיברנו פה, שהמצב הגראונד סטייט, המצב האנרגיה המינימלית שלנו פה, יהיה קשור למערכת שיש בה זוגות וזוגות של חורים. ואז בעצם יש לך מצב שמספר האלקטרונים שלך לא מוגדר בכל דרגה אנרגיה, אז לכן אם אני מוסיף פה 2, זה לא יתאפס. אם המצב שלי מוגדר מ-1/3 שיש לי חור ועוד, אני מתאר את זה בצורה נורא, שיש לי 2 אלקטרונים, אז אם השני חורים האלה אני אכניס אלקטרון, הם עדיין יוכלו לעשות מכפלה פנימית עם הסופרפוזיציה בצד השני. אנחנו נראה אותו מפורש עוד מעט. זה מה אני רוצה לכתוב, כנס יותר לעומק. נניח שמצב כזה קיים, בגלל האינטראקציית זוגות שיש לנו שם. ועכשיו אני יכול לנסות לפתוח את המערכת 4 אופרטורים האלה למערכת שיש בה רק יחידים עם 2 אופרטורים. וזאת מילפילד אפרוקסימיישן. אפרת הראתה לכם את זה? מילפילד אפרוקסימיישן? כן, כמו הרטי פאק, אבל יש את זה הנוסף בסוף, שזה ה-BCS. כן. הראתה לכם איך מגיעים לזה? זה לא די קצר. כן, בעצם מה שעשינו שבוע שעבר בעצם, איזה... עם ה-AB שווה ל... ש-ABCD שווה לכזה, כן, ממוצע של AB. שאנחנו מחרפים משהו מאוד חורני, שזה להחליף חלק מהדברים בערך תצפית בעצם. כן. בעצם, אני אעשה את זה בכל מקרה זריז רק כדי להיות בטוח. מילפילד דורש איזה סוג של... לא, אבל... אינטגרל, שאתה כאילו לוקח על... אבל תצפית הוא טכנית מי. זה בדיוק זה, אתה אומר שהאופרטור שלך הוא איזה משהו שאתה מצפה עליו, פלוס נקודות קטנות, שזה הדלטה הקטן הזה, ואז אותו אני יכול לעשות את זה עם השני. ואז אם אני מזניח אופרטורים בסדר שני, כי אני מניח שהאופרטור הזה הוא משהו קטן, אז אני יכול לכתוב את זה B ועוד B ועוד B. איפשהו מתמטיקאי חתך שבץ. הייתי בטוח שזה העבודה שלנו בתור פיזיקאי, חצי ממנו לפחות. ואז מה שאני עושה, אני מחליף את
האיברים, אני מציב את האיברים האלה בעזרת האופרטורים הראשונים. זאת אומרת שדלתה A נגיד שווה ל-A פחות נמצא. כל זה הביא לנו בסך הכל, כל ההחלפות האלה הביאו לנו B ועוד B, A פחות A, B. עכשיו אני רוצה לעשות את זה לחצי השני פה, רק שאני רוצה להשתמש ב-BCS. שימו לב שזה באמת, בעיקרון זה עובד על אותו רעיון כמו ה-hard refog שעשיתם, רק שזה טיפה יותר מאוחר, אין לך פה אין לך שם את השאלה של הקומוטטורים, של ההחלפות שצריך לעשות, ואנחנו משתמשים באיזו תכונה שאנחנו המצאנו על המערכת, המצבים שלנו. אוקיי, אז עכשיו אני אגדיר פשוט A שווה ל-CK דאגר C מינוס K דאגר, B שווה ל-C מינוס K, CK, ואז כל הסכימה הזאת יוצאת לנו CK דאגר C מינוס K דאגר C מינוס K, CK יהיה שווה ל... אני אגיד, כן, C דאגר C מינוס K דאגר C מינוס K CK עוד C מינוס K CK CK דאגר C מינוס K דאגר פחות CK דאגר C מינוס K דאגר שורה האחרונה זה קבוע, עוד הפעם לא אכפת לי, העיף אותו. חסר טאגים על אופרטורי הריסה. חייב לשים לב שכל הרכיבים האלה אני יכול לפצל את הסכימה על ה-K והסכימה על ה-K טאג אחד מהשני. ואז אני יכול להגדיר דלתה שווה V כפול C מינוס K CK. שים לב שהדלתה הצמוד יהיה לנו פשוט בעבר הזה. דלתה הצמוד יבוא לנו אותו דבר בעבר הזה. אוקיי, בואו נמחק קצת, זה המקום. חדש. אחרי הפתיחה הזאת ולהעיף את הקבועים H שווה לסכימה K. אוקיי, אז זה הסימון לאפסילון הנורמל. CK דאגר C מינוס K, לא, CK דאגר CK פחות C מינוס K, C מינוס K דאגר פחות דלתה צמוד C מינוס K CK עוד דלתה CK דאגר C מינוס K. שימו לב שפה אני פשוט החלפתי מ-K טאג ל-K בלי הכללה, פה. עכשיו את זה אפשר לאחסן. ספציפית, אם אני אגדיר לי וקטור psi של K שווה ל CK דאגר C מינוס K, אז אני אוכל לכתוב את המתעניין שלי H שווה לסכימה K
דאגר. הפוך בדאגר, דאגר למטה. דאגר. איזשהו מטריצה, נקרא נגיד M. אוקיי? כאשר M שווה ל... אוקיי. דלתה צמוד. מינוס. את זה בעיקרון, אני חושב שאפשר אפילו לחסן בשיטה רגילה, אבל יש דרך קלה יותר. יש דרך קצת קלה יותר. פשוט טרנספורמציות מוכרות שמציין לך. זה האינטראקשן טרם, נכון? מה? זה רק האינטראקשן טרם. מה שהיה פה זה רק האינטראקשן טרם, שמרתי את כל השלבים גם מתעניין שם. אז בוגוליוקוב טרנספורמיישן זה דוגמה יחסית כללית לטרנספורמציה יוניטרית סימטרית, ככה שבעיקרון אם יש לכם תהליך שאתם צריכים לעשות לחסון, אתם לא רוצים לתקוע תהליך המלא, הרבה פעמים בוגוליוקוב זה ניחוש לאיתו. לא רק לדיבור זה. בהתחלה של בוגוליוקוב אומרת לנו כך, נגדיל גמא K וגמא מינוס K דאגר. עוד פעם, אני הולך לפי הוקטור שלי, פשוט מחליף את זה דבר ראשון בגמא וגמא K, בגמא K, UK, CK, פחות VK מינוס K דאגר, VK צמוד, CK פחות ועוד U, צמוד, בואו נכתוב את השם שלי. בוגוליוקוב. בעצם שאני רוצה להגיד זה שפשוט דאגר טרנספורמציה יוניטרית, פשוט מטריצה, טרנספורמציה יוניטרית, כאשר אני כתבתי אותה בלי הצמודים, כי אפשר להוכיח שניתן לקחת את UK ו-VK תמיד להיות ממשיים. אז בעיקרון הוא פשוט רואה את הצמוד ויחס לצורה של מטריצה. טוב. אז בואו נעבור על כמה תכונות. נתחיל. בואו נתחיל בעובדה שהאופרטורים האלה חייבים להיות קשורים אחד לשני. כאילו אני אמור להיות יכול להגיע מגמא K לגמא מינוס K דאגר רק מהחלפת סימן של ה-K ולעשות צמוד. זאת אומרת שקיבלתי ש-VK CK פלוס UK C מינוס K דאגר יהיה שווה אז זה צמוד ומינוס, אז זה פה UK מינוס C מינוס K דאגר פחות V מינוס K CK. לכן קיבלנו את נורא פשוט UK שווה ל-U מינוס K, פונקציה סימטרית VK שווה למינוס V מינוס K, זאת אומרת ש-VK היא פונקציה אנטי-סימטרית. דבר שני שאפשר לראות
זה, ועכשיו תרצה הזאת יוניטרית, דטרמיננט אשר צריך להיות שווה ל-1. UK בריבוע, פחות מינוס VK. כלומר זה פשוט שווה ל-UK בריבוע ועוד VK בריבוע ול-1. לכן שתי הפונקציות האלה הן קוסינוס וסינוס, אפשר להחליף אותן קוסינוס וסינוס, בגלל ש-U היא הפונקציה הסימטרית, זה UK שווה לקוסינוס את ה-K, VK שווה לסינוס. לכן גם אפשר לדעת מפה שתת ה-K פונקציה אנטי-סימטרית, זה פחות משנה. אוקיי. עכשיו, דבר אחרון שזו עם הטרנספורמציה הזאת, וזה תמיד צריך לעשות כשאנחנו בונים טרנספורמציה בין שני הצגות, זה לבדוק איך אנחנו משמרים מחוקי בסיס. במקרה הזה, אני רוצה לבדוק שהטרנספורמציה הזאת לקחה אותי מפרמיונים, עושה טרנספורמציה יוניטרית והחזירה לי פרמיונים. זאת אומרת שאני בסך הכל צריך לבדוק את יחסי האנטי-קומוטציה. מוחק את המילטוניאנים השנים, אני משאיר אותנו רק עם הלמטה. באופן עקרוני טרנספורמציה יוניטרית לא אמורה לשנות פרמיונים מקוסונים ולהפך. כן, אתה אמור לשמור, אבל צריך לבדוק את זה בעיקר. לא, עקרונית זה לא אמור לקרות פשוט, לא יהיה שינוי. אם אתה עושה טרנספורמציה יוניטרית נכון, כמובן, ואם אתה עושה טרנספורמציה יוניטרית זה נשאר. התכונות של התכונות הבסיסיות האלה נשארות. אז פרמיון משתנה יוניטרית לפרמיון וכולי וכולי. שימו לב שאנחנו דיברנו על המערכת של הספינים, שיעור שעבר מוט הברד, אז אנחנו עברנו למערכת שמדמה בוזונים, אבל זו לא הטרנספורמציה היוניטרית שלנו. ואז זה מין הצגה חדשה פשוט. פשוט אני אציב את ה-C, את ההצגה של זה ב-C. שימו לב שבצד השני אני השתמשתי נוסחה שנייה, אבל בעיקרון אתה יכול להשתמש גם בשלוסים דאגת. אוקיי? עכשיו אני יכול לפתוח את זה לפי נוסחה של קומוטטורים ואנטי-קומוטטורים, כך שאני אקח קומוטטורים שניהם, קומוטטורים אלה וכולי. אנחנו יודעים שקומוטטורים פרטור הריסה ופרטור הריסה יהיה 0, וגם יצירה ויצירה. אני אקח רק את הזוג של הריסה עם יצירה, ויצירה עם הריסה. שווה ל-UK מינוס K. לא, מינוס K. דמיין. פחות. מינוס K. מינוס K דמיין. עכשיו שימו לב בניגוד לבוזונים, להחליף את הסדר של הקומוטטור לא עולה לך מינוס.
נגדל בזון, שזה פשוט פלוס. אז זה יהיה דלטה וזה יהיה דלטה, נקבל בסך הכל, נעשה פה טאגים, אולי, כן, כן, נקבל בסך הכל, אבל פה אני לוקח vk שווה למינוס v מינוס k, פה אני לוקח uk שווה ל-u מינוס k, פה uk, טאג, עוד vk, vk טאג, דלטה, k, טאג. עכשיו בגלל שיש לי פה את הדלטה הזאתי, ואם k לא שווה ל-k טאג זה שווה ל-0, אני יכול את הדברים מתוך סוגריים לצמצם את ה-k וה-k טאג פה לאותו אינדקס. אני יכול להגדיר בתוך סוגריים ש-k שווה ל-k טאג, כי אם לא מלא כל זה שווה ל-0. לכן זה יהיה שווה ל-u בריבוע או v בריבוע שזה שווה ל-1, לכן בסך הכל דלטה k, k טאג. נשארנו מה שעשינו. נשארנו לפעמים. פרופט. טוב. דבר אחרון לגבי הטרנספורמציה, לפני שממשיכים, זה האינברס של הטרנספורמציה. מה? הכיוון ההפוך. אם אנחנו ניקח, אנחנו ניקח את האיבר הראשון, נכפיל אותו ב-UK, את האיבר שיהיה ב-VK ונחבר אותם, אנחנו נקבל UK גמא K ועד VK גמא מינוס K דאגר שווה ל-UK בריבוע CK פחות UK VK C מינוס K דאגר ועוד VK בריבוע CK ועוד UK VK C מינוס K דאגר שווה ל-CK. באותו אופן אפשר ליצור גם ש-C מינוס K צמוד, C מינוס K דאגר שווה למינוס VK גמא K ועוד UK גמא מינוס K דאגר. ולטרנספורמציות ההפוכות. אוקיי. אז עכשיו אני אמחק פה את עצמו. עכשיו אני יכול לקחת את המילטריאן הזה, שלנו פה, ולהכניס לו כאן וכאן UK דאגר, U זה המטריצת טרנספורמציה יוניטרית, UK. ויש לה מטריץ, יש לה טרנספורמציה יוניטרית, אז UK צמוד, UK שווה ל-1 אולי. אז יהיה לנו אוקיי. זה שווה כמובן אוקיי שווה טוב כמובן זה הצמוד של זה ו-UK דאגר צריך להיות שווה למה שנראה כמו EK 0 מינוס K. זה טרנספורמציה שעשינו. אוקיי. כמובן אני יכול להשלים את זה, לעשות מכפלה ולהראות לכם שזה באמת יוצא מה שנראה כמו מנגנון של אנרגיה חופשית.
חושב שזה קצת בזבוז. אז אני פשוט מדלג ישר למצוא את EK ואת תטא K. נקרא לזה, נגיד, HK של D, diagonal. HK של D צריך להיות שווה שוב תטא K סינוס תטא K סינוס תטא K סינוס תטא K. אוקיי, קוסינוס זה שלב שלב ואני אתן את התשובה הסופית. אוקיי, קוסינוס תטא. זה רק M, כן? זה לא... מה? זה כאילו ה-UK, זה בלי ה... זה בלי האופרטורים. זה רק באמצע. כן. אני רוצה שתגיע לצורה אלכסונית, כלומר צורה אלכסונית אפשר להוכיח שזה פשוט יהפוך להיות כמו המילטוניון של חגיג חופשי. אני לא חושב שצריך לפתוח לכם את זה. אז רק למצוא את האנרגיות ואת התקרה. אוקיי, עכשיו שנחסוך קצת זמן, אני אגיד לכם שהאיבר שנמצא במיקום כבר שאמור להיות פה למעלה במקום ב-1-2 יהיה אותו דבר, וזה פשוט יהיה מינוס. מינוס 1 כפול זה יהיה B. טוב, אחר final stretch. אנחנו יודעים ש K שווה ל K אפס שווה ל עכשיו אם אני אקח את שניהם ולא אותם בריבוע ולחבר אותם, אנחנו נראה שכל איברי קרוס של האות בריבוע יתבטלו, נשאר לנו רק אפסילון K קוסינוס בריבוע וסינוס בריבוע ודלתא קוסינוס וסינוס, נקבל K בריבוע שווה לדלתא בריבוע ועוד אפסילון K בריבוע. עכשיו בעיקרון אני קצת תצמוציה תהליך ארוך. אפשר לקחת את התוצאה של ה-EK ולהחזיר אותה בחזרה לתוך הזוג משוואות האלה ולחלץ מזה את קוסינוס וסינוס תטא K, לקבל VK שווה שורש של 1 חלקי 2, 1 ועוד K סינוס תטא K
2 כפול 2 1 פחות k חלקי אז כמה דברים. דבר ראשון אנחנו יכולים לצייר את הגרף של האנרגיה EK שהיא מנורמלת את הדלטה. תקבל אם זה יהיה EK חלקי דלטה וזה K, תקבל איזה משהו שנראה ככה שהאנרגיה המינימלית שלו בקשר ל-0 תהיה בגובה של 1 או כמובן בלי הנירול בגובה של דלטה. ש-0 פה, כמובן בגלל שדגמנו את אפסילון K, 0 פה זה האנרגיה של הפרמי C. אנחנו נראה, אז אפשר להגיד מפה שאם אנחנו נגיד נמצאים בצורה של מתכת שנמצאת רק בפרמי C, אנחנו נצטרך איזשהו, אנחנו יכולים לראות פה רמז של התהליך הטרמי שקורה במוליכי על, שכעבור רק מאנרגיה מסוימת יכולים לקפוץ לרמת אקסייטד הראשונה שלהם. שפה יהיה באפס. שפה יהיה כאילו בכלי של אפס בדלטה. זאת אומרת, זה הרמז הראשון שחומרים מוליכי על יכולים ללכת רק בטמפרטורה מסוימת. כל מה שמנסים לעשות בתכלס זה להעלות את בצורה מערך ריבועי זה לא טוב למעלה. דבר שני, אנחנו יכולים לצייר גרף של המקדמים UK ו-VK שהוא נראה ככה. ציר ה-X שלו אני אקח אותו להיות אפסילון K חלקי ציר ה-Y זה פשוט הגדלים שלהם. נקבל שאחד מהם ככה כאשר האדום זה UK בריבוע, כחול ו-VK בריבוע. ואנחנו עוד שנייה נראה מה המשמעות של כל אחד מהם. אנחנו שנייה מסיימים. בשביל למצוא המשמעות שלהם אני רוצה להחזיר אותנו למצב שסביבו עשינו את הפיתוח של ה-BCS vacuum state ואני אגדיר אותו. אז אני טוען שהוואקום סטייט שהמצב ואקום האפרטור גמא K הוא יראה מהצורה הבאה BCS שווה ל-K UK VK CK דאגר C מינוס K דאגר. כמובן זה נראה די ברור, בסופו של דבר אנחנו עושים פה סופרפוזיציה, כמו שאמרנו מקודם, סופרפוזיציה של חורים לזוגות, לקופות פרס. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לראות שהמצב הזה הוא באמת מנוגמר. זאת אומרת שהוא מצב פיזיבילי בכלל. BCS שווה ל-1. אבל נשים לב שאם לכל K רק המכפלה הפנימית הזאת שווה ל-1 זה הספיק לנו. זה הספיק לנו לעשות רק על איבר אחד. אבל ה-UK
זה כולל בפנים. בעצם ה-BCS שלך מורכב מ-BCS 1, BCS 2, וכולי, ש BCS K שווה ל-UK. לא, אבל לא בסוף זה יותר, זה הסכום של כל ה-UKs בריבוע, זה יהיה? לא הבנתי מה. כי UK עובד על המצב מה שאם אתה תציב את זה פרופר, פשוט להציב את זה, אז ייתן לך מצב שיהיה לך מכפלה שזה יכפיל עם משהו. שיהיה לך בעצם מכפלה של כל ה-UK ביחד עם איזה UK טל כלשהו. אבל שים לב שהפוקס סטייט שלנו הם אורתוגונליים. זאת אומרת שאם אתה תיקח CK מינוס CK דאגר עם משהו שהוא טאג, אז כן, אבל ה-UK לא משנה אפס בכלל. ה-UK מספר פשוט. זה סקלר, זה מספר. אז זה אומר שזה, אתה כן צריך לעשות UK פלוס UK פריים פלוס UK כזה ולעשות לשכפל את כולם ביחד. נכון, אבל שים לב שזה ייכנס לך גם אם תפתח את זה בצורה הזאתי, אז יהיה שווה סלימה שתיים אוקיי. הבעיה באמת תלוואי מיום לערבוב, הבעיה שדיברתי באמת תלוואי מיום לערבוב פה באופרטור. כן, זה בסדר, זה... שרוצה דבר מכפלות זה פחות מפריע לי. אוקיי. אני מחליף טוש. אפס, UK, VK, C מינוס K, CK, UK, VK, CK צמוד, C מינוס K, צמוד, 0. עכשיו, הכפלה הזאתי, או הכפלה הזאתי, שייתן לנו 0 מאורתוגונליות, נשאר 0 UK בריבוע, ועוד VK בריבוע, C מינוס K, CK, CK דאגר, C מינוס K דאגר. המטוש הזה יותר. הוא כמובן שווה ל-UK בריבוע, UK בריבוע שווה ל-1. אחרי ההכפלה הפנימית של כל אחד מאלה שווה ל-1, אז כל שווה ל-1. למה משתמש פספסתי את זה? למה אין לנו את VKC מינוס, כאילו למה אין לנו את שילובים של זה? כן. בגלל האורתוגונליות של הפוקסטית. יש שתי דרכים לראות את זה, אני אוהב לדבר על זה. יש שתי דרכים לראות את זה. דבר ראשון, אני יכול להגיד שאני מפעיל את הפרטוריה הריסה צד ימין. אבל אתה לא מסביר. הפרטוריה הריצה אני יכול להפעיל צד שמאל. בנוסף, אם אני אפעיל אותם באמת צד ימין, אני אקבל פה מצב שיש לי אכלוס במצב K מינוס K, ואז אורתוגונליות זה יקרה. שניהם שקולים כמובן. אוקיי. עכשיו השאלה הבאה שנשקע את עצמנו זה כמה אלקטרונים יש לי פה. זה מצב מעורבב מגעיל, כמה אלקטרונים יש פה. אז איך עושים את זה? לוקחים מערכת תצפית של NK. ברשותכם אני מחק פה, שוב על זה. במצב BCS בעצם? כן, אני רוצה לדעת כמה יש לי במוד K, כמה אלקטרונים יש לי במוד K. אוקיי, זה קל.
יש לנו את ה-VK. אוקיי. שימו לב שמקודם, לא צריכים ממש לעשות כלום, כי אנחנו בדקנו, אנחנו פשוט עשינו מכפלה עצמית. אם היינו רוצים נגיד למצוא כמה פונונים יש לי בקוואזי חלקיקים של הגמא K, אז גם כן לא פשוט. אבל פה יש לי מצב BCS, שבעיקרון מוגדר מצב עצמי של אופרטורי גמא, והאופרטורי יצירה והריסה ב-C, בבסיס אחר. זאת אומרת שאנחנו נצטרך או להעביר את BCS לכתיבה של C, או את הכתיבה של C לבסיס של BCS, שזה גם. עכשיו, לעשות את זה משני הצדדים, ואז לשחק עם קומוטציות, זה מגעיל וארוך, ואנחנו יכולים פשוט לעשות אופטימציה הפוכה של CK. אז כשנתקלים בכל מיני דברים כאלה מעורבים, זה לא משהו מסובך, אבל צריך לקחת רגע ולהגיד, טוב, לאיזה מצב אני מעביר. אז ראינו מקודם שאת הטרנספורמציה הזאתי, טרנספורמציה לכיוון ההפוך, BCS. זה יצא... אוקיי. השורה הזאת גם יסביר יותר טוב את הגרף הזה פה. אפשר לפתוח את זה ולעשות את זה באופן מלא, אבל אני בדרך כלל אוהב לקצר ולהגיד, להתחיל ולהגיד מה מתאפס. גמא K דאגר לצד שמאל 0, אז אפשר לדעת מראש שכל המקומות שלו בחישוב ילכו, וגמא K לצד ימין גם כן יהיה 0. ולא אמור להיות דאגר כן, צריך להיות שם דאגר. זה בכללי מה שאני ממליץ לעשות, לפעמים יוצא שיש לנו לחשב אחרי תצפית. לא. אתם בשיעור משהו? רוצה ללמוד קוונטים? לא. רציתי לשאול מישהו לכם אולי דף של דפדפת אחד? אוקיי, אז VK בריבוע, שזה די מה שציפינו מה-BCS בזה. כן, רואים פה זה נראה מצב אכלוס, המצב הזה נראה מצב אכלוס כפול. כן, זה הכל. רציתי להגיד על זה, לפעמים יהיה הכי תצפית של מאוד טריוויאליים, נורא מסובכים, ארוכים וזה, ממליץ לעשות את זה בשיטה הזאת, לפני שאתם פותחים עושים חישוב כלשהו, תראו מה מתאפס. יש גם את וויקסטירום, שהוא לדעתי כבר, העליתי את כל התרגולים, אז הוא באתר, אבל אנחנו לא נעבור עליו כי אפרת רוצה שקדם עם החומר. אבל מציע לעבור עליו, שזה גם כשיטה. שיטה נורא טובה לחשב הכי תצפית. אבל גם לפני הוויקסטירום, קודם כל בודקים האף. זה הכי פשוט. כן, נקבל VK באירוע. אז באמת נקבל פה שככל אפסילון K הזה, שימו לב שזה אפסילון K שמנורמל רגע כזה, היה אמור להיות אפסילון K שמנורמל לרמת פרמי. כן, ככל שיש לנו יותר אנרגיה במערכת שמנורמלת לרמת פרמי שהגדרנו בהתחלה, נקבל באמת זה הפוך? משהו כמו הפוך. כן, אוקיי. יש לנו אכלוס יותר גבוה, משהו פה הפוך לי בסימה.
אז נראה כאשר אנחנו באנרגיות כאשר האנרגיה החופשייה של האלקטרונים נמוכה יותר מהאנרגיה של הרמת פרמי הזו, האלקטרונים שלנו יהיו יותר מפוזרים לזוגות וחורים, ככל שאנחנו נעלה גבוה יותר בציר X, אז אנחנו דווקא נקבל מצב שהוא יותר מחורר, בצורה של פרמי דיראק דיסטריביושן. אין אחש ואתה גם יכול להגדיר ש-U זה בעצם נותן לך את המספר של החורים בהשוואה למספר האלקטרונים. בדיוק, זה מביא את ההסתברות הסטטיסטית למצוא חורים מאשר זוגות. זה בערך BCS, זה הרוב, יהיה לכם עוד קצת דברים, קצת בעיקר לחקור על המצב הוואקום המיוחד הזה בשיעור הבית. וזהו נראה לי, לא נעשה קצרים היום. עכשיו לנהוג בגשם. וואי, אני מקווה שהוא התחיל. מה זה התחיל? זה לא נגמר. התחיל, נגמר.